naye tulabe ddala kiki lwaki embeera bwetyo eri bwetyo. Mbadde mbalaba nga abakongo bayagayaga banoonyako kulya tibakalaba embeera ndiyabatabuseeko dda kubanga wabadde wayita ebyokulya abakulu munnange emiwaatu egyo gyonna basobodde okuba nga bagiziba. Ndabye nga webukeeredde olunaku olwaleero nga obunkenke bw'amaanyi nnyo. Naye nga wenzidde ku mpewo amawulire mangi nnyo ate ngenda kubanga nkutwala ate mu lukuŋŋaana olwabadde eri abakulu aba UN Security Council abatudde ate nkubuulire bayogedde ku ki ebintu byonna ebyo byonna mbirina. Olunaku olwaliro ngenda kuwa ate Ssaabaminisita w'eggwanga erya Isirayiri munnange ebibye naye byayogedde ng'ali mu lukuŋŋaana olwatudde mu Yeruzalemi. Ate tugendagenda tulabe ebintu nga bitambula mpola mu style esinga okuba ey'omutawaana. Osobola ogenda ku YouTube channel omusajja wa Waka Official osobola okutufuna ku Tishake Edit Uganda. Mwabali ku YouTube osobola okuyita side eyo n'osobola okubanga otufuna butereevu ate n'osobola okubanga omanya. Omukulembeze w'eggwanga erya Brazil oluvannyuma lw'okubanga yakompeyalinze ekiri mu lutabaalo wakati w'eggwanga erya Israel ne Palestine, so kakati yavudde ne comments zabadde nnyingi nnyo n'agamba nti ye alaba ekigenda maaso mu ggwanga erya Israel akigeraageranya ku ekyo ekitabantu ekyaliwo dda nga Ssematalo asooka yaakagwa era n'akigeraageranya ku Holocaust. Wetwalaba Abayudaaya bangi baafa mu Ssematalo oyo wakati wa mwaka gwa 1941 ne 1945. Olutalo olwo lwaleka munnange nga abantu abasukka mu bukadde 6 nga battiddwa. Kaakati oluvannyuma lw'okubanga yayogedde n'agamba kyali mu kulaba Isirayiri kyegenda mu maaso n'okubanga ekola eno genocide yennyini era ng'ogigeraageranya ku Holocaust. Ekintu ekyanyiizizza nnyo Ssaabaminisita w'eggwanga erya Israel era bwe tunajja mu maaso nja kuba mukuwaako owulire bwawanda obusagwa era bamuwadde akazindaalo okubanga ayogerako eri mu lukuŋŋaana luyabadde mu Yeruzalemi. Namulabye ng'awanda muliro era obukedde olunaku olwaleero ngenza okulaba nga ambasada wa Isirayiri side eyo ayitiddwa ne bamugamba nedda kumawe ewaka tutubadde tetumanyi nti Brazil tetwagala bwe tutyo. Era mbadde ndaba ambasada w'eggwanga lya Israel mu Brazil ayitiddwa era ne baweera ne bagamba tetwetaaga na mukulembeze wa ggwanga lya Brazil kukomawo mu ggwanga lyaffe erya Isirayiri olw'ebigambo byagenze maaso n'okuba ng'ayogera. Bampita omusajja wakananyini byafaayo kakensa mu kunoonyereza nze agenda maaso n'okuba nga ate nkuweereza. Ndowooza kansooke nkuweeko ate omukulembeze w'eggwanga erya Brazil eyakyomedde Abayisirayiri oluvannyuma lw'okuba nga bakola obulumbaganyi obutazikiza n'abagamba bannange nga muli mu kutta bantu ffe tulabanga mmwe abali mu kutta obussa abantu ne kitujjukiza Holocaust eyaliwo. Kaakati ono omukulembeze w'eggwanga erya Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva kakati avudde n'agamba nti ekigenda maaso munda mu ggwanga erya Palestine naddala ku Gaza munange abantu bali mu kufiira bwemage era n'agenda maaso n'okubanga annyonnyola agamba kitulaga ki kitujjukiza ebyaliwo edda ekyaliwo mu myaka giri egya Ssematalo eyasookera ddala. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Bino nno byafaayo bitulaga. Nagamba nkakasa. O Hitler resolveu
bino byefaananira ddala nga Hitler bwe yasalawo okutta abayudaaya bayite ba Jews. Matar os judeus. É muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o mundo rico anunciar. Agamba bwagera maaso n'okulaba nga ensi zigenda maaso n'okuba nga zirekeraawo okontributinga obuyambi kiraba nga ekintu ekiri fane. Parando de dar contribuição para a questão humanitária. Kubanga ensi ez'enjawulo zibadde zikyagaanyi okuleeta obuyambi bugende naddala mu Palestine. Ekyo akiraba nga kiri fane. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente. Mwennyamivu nnyo era yeewuunya olw'emitima abantu bano gye bayina. Naddala ebintu byogenda maaso n'okuba nga olaba ebigendera ddala maaso okubeerawo munda mu Gaza. Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Agamba luno si lutalo nga gwe bwe mululaba luno si lutalo just eno genocide kitta abantu kyennyini. De que não é uma guerra entre soldados e soldados. Si lutalo wakati w'abajasi wabula lutalo wakati w'abakugu abanamagye abatendeke abaami n'abakyala saako n'abaana. Kale mbeera bwetyo bweri ono yabadde omukulembeze w'eggwanga erya Brazil ebigambo byavuddeyo n'ayogera ebyaleese ensi n'ensi nga bagenda maaso n'okuba nga bannange babyogerera nga bagamba ddala omusajja ayogedde mazima. Ayogedde mazima naye abasajja bageze maaso ne bamukyomera ne bagamba naye oyogera otya ebintu ebyo musajja gw'olimba tewali yogedde bintu ebyo. Kakati nno bwegenda maaso n'okwetegereza UN Security Council meeting sinsanyufu nnyo n'ebigenda maaso kubanga webukedde olunaku olwaleero bayisiza resolution ate basobole okuba nga ate wabeerawo kyetuyita temporary ceasefire wali munda mu Gaza. Kakati ngenda kubanga nkutwala yeeyo omanye ate temporary Abamerika badraftinze kyosobola okuyita ate temporary ceasefire basobole okubanga bakakanya embeera saako n'okubanga munnange obusajja buno Obuyisirayiri tebugenda mu maaso nakukola bulumbaganyi bwa mutewaana ku bantu ba bulijjo. So kakati eyo nkugambye Omumerika akoze kye bayita draftinze resolutions ate basobole okubanga balabanga abakulu bano bagenda mu maaso n'okubanga bazigoberera. Kyesimanyi oba banagenda mu maaso n'okuzigoberera. Genda live ku YouTube channel omusajja owawaka official olabe byenjogerako. Video kweri saawa eno gendayo kati live searchinga omusajja owawaka official olabe video byenjogerako naddala mu lutalo oluli mu Israel ate ne Palestine ate olabe n'ekiri mu Ukraine olutalo lwendi mu kwogerako ate gwe gendayo bugenze eyo ku YouTube channel omusajja owawaka official byonna nabikuteereddeyo madad Sara. Oluvannyuma lw'okuwulira eby'omukulembeze w'eggwanga ate wa Brazil kakati yamwanukudde ng'ali mu lukuŋŋaana ate luli lunayogeddeko olwabadde luli mu kuyindira ate wali mu Yeruzalemi. So kansoke mukuweko owulire yazizaayo atya na biki byagenda maaso n'okuba nga ayogerako. Kamukuwe ono bamuyita Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu kamukuwe mu lukuŋŋaana live nkututte Yeruzalemi ate tulabe kiki ekiri eyo side eyo ate ayogera ki. Okulaba video eno agenda ku YouTube channel teekamu Tishake Edit Uganda ojja kubanga olaba video eno ate osobola okubanga ate otugoberera bulungi nnyo. Naawe osobola okubanga ate otufuna wali ku omusajja owawaka official wonna video kweziri gendayo butereevu
omusajja owa waka official. Subscribinga bw'omala okusubscribinga sharinga sobole okubanga weekuumira ku mukutu guno. Kakati bino byenjogerako nabikuteeredde dda kwebiri video kweziri programu namba nga nkulaga omukulu no byayogerako, nga nkulaga olutalo bwe luli, nga nkulaga Ukraine bwegenze maaso n'okubanga ekubwa. Ebyo byonna nabikuteereddeyo awo ate osobole okubanga omanya ensonga zino bwe zitambula. Kati tuli munda Yeruzalemi, kankuwe Ssaabaminisita w'eggwanga erya Israel tazikiza musajja mugumu nnyo kamukuwe owulire. Njagala kutwala akadde kano nsobole okubanga nkunnyonnyola kubanga nakugambye olunaku olwale bwenzija nja kuba mbikuwa ebyonna kumpi byayogeddeko ate tusobole okubanga tubyekkaanya bulungi mu kadde akatonotono. Kakati gwe ky'olina okukola kuwuliriza. We have thousands and thousands and thousands of phone calls. We call the Gazans on their cell phones and we say, get out of harm's way. Kakati agamba bafunye amasimu mangi nnyo nga buli omu agamba bannange olutalo nga lutabuse, lwaki temuzikiza bannaye, lwaki temulekera okulwana, lwaki We drop leaflets. We offer safe corridors, safe havens for people to leave. Agamba tulina enfo ennungi abantu basobola okubanga babeeramu aba bulijjo. It's incomparable. He says there is one comparison. In World War II, the battle for Manila. I wasn't familiar with it. I heard it from him. He says in the battle for Manila, there were 17,000 Japanese soldiers. And the American army went in and they found something that they haven't encountered before. Systemic tunnels. They weren't called tunnels. They were called sewage tunnels. And the Japanese soldiers used... Tuli mu Yeruzalemi live. Nkututte mu Yeruzalemi live. Ate nkuwe omukulu ono Benjamin Netanyahu ng'ali mu kwadressinga ate abakungu abali mu lukuŋŋaana luno olugezaako okubanga basala entoto okulaba nga baleetawo emirembe ate wakati wa Palestine ne Israel. Naye musajja ono nga mukambwe. The sewage tunnels, which made the fighting a lot more difficult. Manila had a population of 1 million. Akati tutte mu byafo bya Manuela. 100,000 civilians were killed in that battle. Olutalo olwo abantu kumpi emitwalo nga 10 egy'abasiviliani battibwa. The Israeli army is going to lengths that no other army has done to prevent civilian casualties. No other army. Kakati yagamba amajje ga Isirayiri gagenda kola ekisoboka kyonna okulaba nga omuntu wa bulijjo tafiira bwemage. Bagenda kuba bakuumalira ddala omuntu wa bulijjo nga teri kufiira bwemage. Of course, this doesn't prevent the vilification of Israel. This doesn't prevent the horrible slurs and slanders and lies that are hurled against the Jewish state and the Jewish army. I mean, this is incredible. They took us to this farce in The Hague. South Africa accuses us of genocide. Can you imagine? South Africa accuses us of genocide. Kakati agamba olaba ne South Africa yiyo etulumiriza simanyi tutta abantu simanyi genocide. When we're doing everything but genocide against a genocidal foe. And this is repeated sometimes by world leaders. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization. Teerabidde kwogera ku byamukulembeze w'eggwanga erya Brazil gwe nkuwaddeko awo n'agamba nti munnange yageraageranyiza ate olutalo luno oluyindira eri mu Israeli ne Palestine n'agamba nti munnange omukulu yalugeraageranyiza nga Holocaust ekyaliwo emyaka mingi egiyiseewo nga twakava mu sematale yasooka. To the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis and he's demonized the Jewish state. Abanazi abaali abajamani
batta abayudaaya abajuzi baali bangi nnyo kumpi obukadde 6. Like the most virulent anti-Semite, he should be ashamed of himself. Agambye nti omukulembeze wa Brazil ono lwaki taswalako, yali swadde n'ava mu kuswala n'aswaluka. Ageraageranya atya olutalo luno wakati wa Israeli ne Palestine ku Holocaust ebyaliwo edda, nga munange abanazi bagenda maaso n'okuba nga batta ate abayudaaya. You know, we often speak about the history of anti-Semitism, and we say, how could those lies? Kakati bwe nkujjukizako olutalo luno ono Holocaust yayogeddeko, byaliwo eri twali twakava mu sematalo yasooka ndoza twali tuyingira sematalo owokubiri awo. Bw'oba okijjukira bulungi nnyo mu mwaka gwa 1941 1945 abanazi baayagala okweliminatinga abayudaaya bonna, Jewish community yonna mu Europe. So kakati buli muyudaaya yenna gwe baasanganga yattibwanga. So bakola olulumba ekikwekweto ku bajuzi, era twalaba abajuzi abaali basukka mu miliyoni 6 bonna battibwa ne bafiira bwemage. That were leveled against the Jewish people. Abayudaaya battibwa bubi nnyo. Ku miliyoni 11 abalina omusaayi bayite European Jews perished. Miliyoni 6 ku miliyoni 11 ba European Jews perished, bafa ne basaanawo. Ebyo nno byali mu Eastern Europe eyo, naddala mu bitundu nga Poland saako ne Ukraine mwe waasinga okubeera ate akatyabaga kano akaleka ng'abayudaaya abakyayogerwako munange battibwa. Akati awe waava the term Holocaust, era abamu bayinza okiyita the murder of Roma. Okitegeera ebyo byaliwo ku Nazi regime. Okitegedde Nazi regime. Kale kangere maaso n'okuba nga mpulira Ssaabaminisita ono kyagenda mu maaso n'okuba nga ayogera. These extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. The vilifications, diatribes, and lies leveled against Israel are believed by many, but I have to say also there are many who don't believe them and stand by us, beginning with the United States of America and the broad segments of the American public. Yes, there are some who join the demonstrations. The most absurd thing is Gays for Gaza. Have you seen this? I mean, you don't want to be gay in Gaza. You can't talk about human rights and talk about the Hamas regime, this monstrous entity that executes anybody who disagrees with them. They are now, as we are making every effort to get civilians out of harm's way, Hamas is doing every effort to keep them in harm's way. And when we provide safe corridors and the Gazans begin to move there, they try to stop them at gunpoint. And when they can't stop them at gunpoint, they stop them with gunfire. Kakati annyonnyola nti nga amagye ga Israeli waliwo enfo gye gaba gateddewo nga safe zone. Kakati abantu babulijjo okusobola okuba nga bayitawo, wabula bagenda okukizuula nga nabano abakambwe ate abalabe nabo safe zone ezo zibagenda mu maaso n'okuba nga ate bayitamu, nekibaviirako okuba nga bakola ate obulumbaganyi. To identify with Hamas and to hurl these lies at Israel is to side with the barbarians. But I want to tell you, none of this will stop us. None of this will stop us. Tewali n'omu ayinza kutuyimiriza, era tewali na kintu kyonna
kiyinza tuyimiriza nakigenda mu maaso. We're committed to total victory, and total victory means the release of the hostages. Era nga agamba batuse ku buwanguzi era balina n'ensonga gye bakyaliko basobole okuba nga bata abo ba hostages be baawamba. This is not something that is simple. It's very hard. Si ekintu ky'oyinza okwanguyiriza, si ekintu ky'oyinza okulaba ng'ekyangu nti oli yakuwambira abantu bo nti ayinza okumala gabata. Ekintu si kyakuliisa bijanjaalo mpiso. Not sure that any government has faced quite such a predicament. It has horrible dilemmas. The release of hostages is an imperative in the Jewish tradition, but it puts decision makers in very difficult situations. You know, when you're young and you're a soldier in a special unit, you don't quite understand that, because I've had my own personal experience. This has accompanied me in my life. I was wounded in the rescue of hostages from a hijacked Sabina airplane. My older brother, Yoni, died while leading the Entebbe rescue of 103 Jewish hostages. Kakati atujjukiza nti ye nga Netanyahu rescue mission teziba nyangu. Yali alina gye yali abaddemuko era nga akugamba yafuna n'obuvune nga bagezaako kubanga bakola rescue y'aba hostage bali bawambye. Recently we achieved the release of 110 hostages. That's a very important number. It's not Kakati emabega kaawo atugamba basobodde okununula aba hostages 110. enough. We still have a way to go, but we released the majority of hostages, which is of living hostages, which is very, very crucial. And most recently, a few days ago, we achieved a wonderful rescue of 2 additional hostages. Ng'ogyeko 110 mu nnaku 2 emabega basobodde okununulayo ba hostages abalala 2. Kiba kitegeeza bakanunula ba hostages abawerako ddala 12. By our brave soldiers. Our formula is very simple. The release of hostages can be achieved through strong military action. Kati okutuuka ku buwanguzi be baagala okulabanga ba hostages bonna bateebwa, kino nno kirina okukolebwa nga ennumba tebazikiza era nga amagye tegazikiza nga gagenda mu maaso n'okuba nga gakolera ddala ennumba ez'omutiwaana. And tough negotiations, very tough negotiations. Saako n'okuba nga bagenda mu nteeseganya ziri enkambwe. That tough position has to involve the exertion of pressure. And the exertion of pressure is not merely on Hamas itself, but on those who can exert pressure on Hamas. Kakati nga nteeseganya zonna okuba nga zigenda mu maaso n'enteeseganya zonna okusobola okugguka, bano bamaasi beetaaga okubateekako pressure ey'amaanyi, beetaaga obateekako akazito, naye ng'akazito si ggwanga lya Isirayiri lyokka lye ligenda mu maaso n'okubateekako akazito, wabula n'ensi endala. Beginning with Qatar. Qatar can press Hamas. Era agamba si Isirayiri yekka, tusobola n'okutandikira ku Qatar wano, ensi ya Qatar. Kata esobola okunyigiriza amaaso n'eginyigiriza. As no one else can. They host Hamas leaders. Hamas is dependent on them financially. Kakati bw'otunuulira nga Qatar Hamas badipendingawo oba bayimirirawo oba babeerawo nga Qatar yebawaniridde. So kakati Qatar esobola obanyigiriza n'ebateekako akazito n'ebagamba nti mukole bwe muti bate mukozi bwe muti nange sijja kukola bwe muti. Kakati awo ba Hamas baba bagonze. Kati wanalinga asaba Qatar amweyungeko basobole okunyigiriza ba Hamas. Eno eringa indirect request. Qatar to press Hamas because eno kuno kulinga kusaba okulinda direct. Qatar esobola okubanga enyigiriza ba Hamas bano. We want our hostages released. Era nga bagamba ba hostage abakyaliyo baagala basobola okubanga nange bagenda mu maaso n'okubanga bonna bateebwa. Tuli mu Jerusalemi mu kibuga.
mu lukuŋŋaana lwatudde dda. I hope that we can achieve a deal soon to release more of our hostages. Era ng'agamba singa ekyo kyonna kikolebwa asuubira bajja kudda bateeyeko ba hostages abalala. But deal or no deal, we have to finish the job to get total victory. Era nga munnange omulimu balina ogumaliriza basobole okuba nga bafuna obuwanguzi. I had recently a very good conversation with President Biden. Emabega kaawo nabaddeko n'okwogera n'omukulembeze wa Amerika Biden. I very much appreciate era nga munnange nsiima nnyo support that he and the U.S. government have been given us since the beginning of the war. Nsiima nnyo omukwano Abamerika bano gwe batulaze n'enkolagana ennungi gye baateekawo kubanga batubeereddewo bw'ekyanga lutalo luno lutandika. Sometimes we have differences of opinion, but we've been able to overcome them. And I want to tell you that I agree. Ebiseera ebisinga tubadde tulina buli omu endowooza ez'enjawulo naye oba olumu tukwatagana. With President Biden, that we need to do everything in our power to get civilians out of harm's way as we complete the job. Tulina okumaliriza omulimu guno n'omukulembeze wa America Joe Biden okulaba nga abahostage bano bonna naye bateebwa. We've destroyed 3/4 of Hamas's fighting battalions. Kakati bw'otunuulira nga Israeli tusobodde okusaanyawo 3/4 enfo z'abakambwe bano ab'amaaso tuzikubye ne zisaanirawo ddala. It's very important to understand they have organized battalions. Beeteesiteese bulungi nnyo ennumba zaabwe bataliyoni where commanders give orders era nga babawa ebiragiro to companies or to organize fighting formations, and you can have 100 people attack the Israeli army from this direction or 50 people attack them from bewa positions bewa info ne baga kakati mwe mugenda kulumbera mu east west north namwe mulumbire wano masekati singa bakoze bwe bati ne bati mukole bwe muti battalions ezenjawulo that direction. Once you destroy the battalions, there is no organized command and control structure. Bogenda mu maaso n'okuba battalions ezenjawulo n'ozisaanyawo kitegeeza commanding centers oba ozisanyizaawo kati ennumba baba tebalina direct order baba tebasobola kukola nnumba nnungi nnyo. You're left with individual terrorists which we mop up with ground action which is much less intense. We cannot leave 1/4 of Hamas's terrorist battalions intact. No one would do that in the case of fighting ISIS. You wouldn't leave 1/4 of ISIS intact in a defined territory. You wouldn't even think about that, and you didn't. America finished the job with its allies. We will finish the job here with our brave soldiers. Kakati oluvannyuma lw'okuwulira ebyo kankutwale ate ku saidi eyo nga tukyali eyo mu Israel kansooke nkuwe ate omubaka wa Palestine ate nga munnange agenze maaso n'okuba nga asaba abalamuzi abatuula mu kooti y'ensi yonna balangire nti munnange ate okwesenza ate oba olulumba olwa ggwanga lya Israeli ku Palestine lulirigo era bavunaanibwe. Omubaka bw'atyo bw'ayogera kamukweko ate tugende maaso n'okulaba. The only solution consistent with international law is for this illegal occupation to come to an immediate, unconditional and total end. Kakati omubaka ono agamba kino tekiri mu mateeka era asaba ICJ kooti y'ensi yonna eyo egende maaso okulangirira nti ebikolwa bino bimenya amateeka. Era ng'agamba eyo yokka ye solution consistent with international law is for this illegal occupation to come to an immediate, unconditional and total end.
Palestinian Foreign Minister kale embeera bwetyo bweri mu ggwanga eryo obunkenke bwennyini simanyi oba kyenda bakyogera maaso n'okubanga olaba naye nga osobola okubanga olaba puroguramu eno ate wali ku YouTube channel eya omusajja owawaka official. Puroguramu eno kweri kati dduka misinde gendayo osobola okubanga ogira bulungi nnyo. Genda ku YouTube searchinga omusajja owawaka official. Ndoza katulabe n'embeera nga bweri mu Democratic Republic of Congo. Nalabye obunkenke bwennyini abatuuze aba Democratic Republic of Congo naddala mu Goma, era nga ebyokulya tebabirina. Ekyokulya balwanira kirwanire, nabalabye nga bali mu mbeera mbi nnyo naddala mu kibuga eky'Eggoma. Bampita Prince Misacho musajja wakananyini byafaayo mbanyingidewo nga ngenda maaso n'okubanga ate nkutuusako amawulire